Sistema de combustible del 777, control y monitoreo del propio sistema de combustible. AC motor driven override. Ya lo analizamos, vamos a tener tres tanques, dos The principales y fuel un system central. on the 777 is similar to other Boeing twin-engine jets in operation. The fuel system includes a center tank, two main tanks, and two surge tanks. Los dos tanques principales son los del ala y el central. A fuel cross-feed system connects the left and right fuel manifolds through two cross-feed valves. Válvulas de alimentación The cruzada. left and right main tanks each contain two AC motor-driven fuel pumps. The center tank contains two AC motor-driven override jettison pumps. Vamos a tener las dos bombas por tanque izquierdo, dos bombas tanque derecho y las dos bombas centrales. Las dos bombas centrales, además de mandar el combustible al motor, pues también sirven de sistema Jettison. Sistema Jettison nos ayuda a tirar el combustible a la atmósfera. These pumps have a higher output pressure than the main tank pumps and are used for normal fuel feed as well as fuel jettisoning. A DC fuel pump located in the left main tank feeds fuel to the APU until AC power is established. Jettison pumps located in each main tank assist the center tank pumps in jettisoning fuel from all three tanks. Nos comenta que también vamos a tener bombas eléctricas. Each fuel tank contains sensors that input their data to the fuel quantity indicating system. El famoso FX, Fuel Quantity Indicator System. The fuel quantity indicating system uses fuel height and density to calculate fuel quantity in kilograms. Recordemos que el FX cuenta con ciertos elementos que no analizamos cuando vimos el manual de capacitación. En este caso, ¿qué elementos tiene el FX? Tiene el densitómetro y sensores de temperatura, así como indicadores de ultrasónicos de cantidad de combustible. Fuel quantity is displayed full time on the lower right corner of the ICAS. The fuel temperature is also sensed and displayed full time on the ICAS. Esos sensores mandan sus indicaciones a las The computadoras y a controls su vez for los the vamos a fuel ver en el system ICAS. are located on the overhead panel. Notice that the panel layout resembles a simplified fuel schematic. To help us review the fuel system, select the fuel synoptic. Entonces vamos a tener para este sistema, si vamos a tener un sinóptico, que es este que se está mostrando en la propia pantalla. Es importante reconocer el sinóptico, identificar cada una de las válvulas, válvula izquierda, válvula derecha, válvulas de alimentación cruzada, válvulas aisladoras y válvulas de tanque central o válvulas Jettison. Entonces es importante que en el sinóptico tú como técnico de mantenimiento aeronáutico reconozcas todos los elementos. Entonces también aquí es importante conocer la propia arquitectura del propio sistema, y que en algún momento, en algún futuro que tú quisieras diseñar una aeronave, pues tengas este parámetro inicial. The synoptic is also a simplified schematic of the fuel system. Text and symbols represent the current status of the system components. Boxes represent the pumps, and green bars represent fuel flow. Some components, such as the APU and fuel jettison system, are only displayed when activated. Now let's operate the system. This is the fuel panel normal configuration during pre-flight. All fuel pump switches are in the off position. Aquí es importante que reconozcan la configuración en una operación normal. También nos mencionó de que algunos elementos pues están configurados para la operación del APU. Recordemos que la unidad de potencia auxiliar pues también es un motor adicional. Illuminated. However, the center tank pump pressure lights are extinguished. These pressure lights are inhibited when the pump switches are off. When AC power is established and the APU is running, the left
forward fuel pump operates automatically, regardless of switch position. The pump pressure light is extinguished, indicating left forward fuel pump operation. When AC power has not been established and the APU is running, a DC fuel pump automatically supplies fuel to the APU. Aquí nos comenta si en este caso la bomba eléctrica no genera la energía inicial para mandar combustible, en este caso al motor para el propio arranque, inmediatamente y de forma automática entraría a la unidad de potencia auxiliar. Fuel quantity for each tank is shown in kilograms. The left and right main tank capacities are approximately 29,100 kilograms. The center tank holds approximately 79,300 kilograms. The total fuel capacity of the airplane is approximately 137,500 kilograms. Total fuel on board is displayed at the top of the synoptic as well as full-time on the ICAS. Nos menciona de la propia capacidad de los tanques de combustible. Recordemos, el 777 es una aeronave de mucha capacidad de carga, en consecuencia tiene mucha capacidad de consumo de combustible, ya que también utiliza unas potentes motores, el General Electric 90-94, que son unos motores en dimensiones muy grandes y muy potentes. To engine start, all fuel pumps must be turned on for tanks containing fuel. Push the left aft fuel pump switch on. The on indication now appears and the pressure light is extinguished, indicating that the pump is operating. Continue configuring the fuel panel by turning on the remaining fuel pumps for the left and right main tanks. These pumps are now operating and are capable of providing fuel under pressure to their respective fuel manifolds when the engines are started. With fuel in the center tank, turning on a main tank pump displays the fuel in center ICAS message. Also, the fuel quantity display on ICAS changes to an expanded format, showing individual fuel tank quantity. Complete the fuel panel configuration by turning on the left and right center tank fuel pumps. Nos manda los datos de cantidad de combustible para cada uno de los tanques. With only one electrical power source, one or both center tank pumps are load shed. In this situation, the pressure light on the non-powered pump remains illuminated, but the fuel pump center left ICAS message is inhibited. The center tank pumps have a higher output pressure than the main tank pumps. As a result, notice that the left center pump overrides the left main tank pumps to feed fuel to the APU. The center tank pumps also override the other main pumps when the engines are started. The fuel panel is now configured for engine start. All tanks contain fuel, so all fuel pumps should be turned on. The cross-feed valves are controlled by these two switches. The switches should be off and the valves closed prior to engine start. The left and right fuel manifolds are isolated when both valves are closed. The cross-feed system is only used in non-normal conditions and will be discussed in more detail later. Parte de las notas que deben de tomar para el control y monitoreo es que en una condición normal de arranque de motor, las válvulas de crossfeed de alimentación cruzada permanecerán cerradas. When the engines are started, the spar and engine fuel valves open, feeding center tank fuel to the engines. Turning off the APU removes the APU symbol and fuel flow from the synoptic. Initially,
Fuel is burned from the center tank because of the higher output of its override pumps. When the usable fuel in the center tank is depleted, the ICAS advisory message, Fuel Low Center, appears. The associated pressure lights also illuminate. Turn off the center pump switches. Position. Scavenge pumps automatically transfer any residual center tank fuel into the main tanks. Fuel pumps. The system is now completely deactivated for your shutdown procedures. During flight, fuel can be jettisoned to reduce the gross weight of the airplane. The first step in jettisoning fuel is to arm the jettison system. Push the fuel jettison arm switch to arm the system. Touch the highlighted area. Notice that the armed indication and the jettison portion of the fuel synoptic appear. Esa es la forma que tú visualizarías en el sinóptico la operación del sistema Jettison. Serían estos simbolitos que ponen como una flechita hacia el exterior. Recordamos el propósito del sistema Jettison. La función del sistema Jettison es sacar, tirar combustible a la atmósfera. ¿Cuál es el propósito? Eliminar peso en la propia aeronave y evitar que la propia aeronave en ciertas condiciones de aterrizaje tenga sobrepeso. Entonces, imaginemos que a lo mejor acaba de despegar de la Ciudad de México y un pasajero se pone gravemente en su estado de salud y inmediatamente tiene que volver a aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces el sistema Jettison ayuda a tirar el combustible a la atmósfera para perder peso y poder volver a aterrizar en la misma ciudad. On ICAS is replaced by fuel to remain. The fuel to remain initializes to a fuel quantity that will leave the airplane at maximum landing weight. This knob sets the fuel to remain value if other than maximum landing weight is desired. Let's increase the fuel to remain to 54,400 kilograms. First, pull the fuel to remain selector out. Notice that manual appears in amber, replacing maximum landing weight when the fuel to remain selector is pulled out. Les acaba de explicar lo que les comenté para evitar when rotating the fuel to remain selector left or right, the fuel to remain value changes slowly. Rotating the selector further left or right changes the value more quickly. Rotate the selector clockwise and hold until the fuel to remain reaches the desired value. When the fuel to remain value reaches 54,400 kilograms, release the selector back to center. Aquí nos comenta los parámetros de operación. Hace ratito mencionó el peso máximo de aterrizaje que necesita tener la aeronave. Entonces es importante que aquí especifiquen o anoten en su hoja de control y monitoreo del propio sistema. Sí, adelante. Me voy a desconectar, voy a ir a pagar una recuperación. Ok, ¿cuál es tu nombre? México González. Dale pues, gracias México, de todos nos tenías falta. Gracias a usted. Dale, nos vemos, cuídate, bye. The selector knob must be left pulled out. If pushed in, the fuel to remain value reverts back to the maximum landing weight fuel. The final step in jettisoning fuel is to activate the system by pushing both nozzle switches to open both nozzles. Push both fuel jettison nozzle switches on. Notice the on indication appears and the jettison isolation valves open. Ahí vamos a tener los sistemas de control de activación de válvulas Jettison. And both jettison nozzle valves open. Fuel is now being jettisoned from all three tanks. However, on the 777-200 IGW, when the airplane is heavy and loaded near the forward CG,
Fuel is jettisoned from the center tank first to keep the CG within limits. Main tank jettison pump operation is delayed. Ok, aquí nos comenta que el sistema The Jettison jettison time is utiliza displayed on the fuel combustible de todos los tanques. synoptic in minutes. Standpipes ensure at least 5,200 kilograms of fuel remain in each main tank after fuel jettison is complete. All center tank fuel can be jettisoned. The fuel to remain value flashes to alert the crew to fuel jettison completion. The main tank jettison pumps automatically shut off, and the jettison isolation valves close. Although fuel jettisoning stops automatically when the fuel to remain value is reached, the crew must close the nozzles manually. Push both fuel jettison nozzle switches to close the nozzles. Como el sistema o la función del sistema Jettison es tirar combustible a la atmósfera, y este combustible se extrae de todos los tanques. Conforme se va extrayendo este combustible, las válvulas aisladoras van actuando y, valga la redundancia, van aislando cada uno de los respectivos tanques central y principales. Touch the highlighted area. Continue. We pulled the fuel to remain selector out to manually set the fuel to remain target value. Push the selector back in now. Finally, push the arm switch to disarm the fuel jettison system. The fuel synoptic shows that jettisoning is complete. Fuel jettisoning can be manually terminated at any time by closing both nozzles or deselecting the arm switch. A grandes rasgos, pues ese sería el The sistema. airplane is on the ground and has just been refueled in preparation for flight. Display the fuel synoptic. Based on the fuel load depicted, configure the fuel panel for engine start. During flight, these indications are displayed. Configure the fuel panel correctly. El sistema de combustible. Entonces vamos a eliminar este comercial. Prácticamente ya está por acabar. After takeoff, an unplanned event requires a return to the departure airport. Fuel jettisoning is necessary to reach the desired landing weight. Perform the first step to begin the jettison process. First, arm the system. Due to the length of the landing runway, decrease the fuel to remain to 40,800 kilograms. Es lo que comentábamos, la función del sistema Jettison es volver a regresar al punto de partida, o en este caso evitar un aterrizaje con sobrepeso. Vamos a tener los pesos operacionales de las aeronaves, peso máximo de despegue, peso máximo de aterrizaje. Parte de las funciones de los pilotos es monitorear en todo momento esos pesos, y también de los oficiales de operaciones. Entonces es importante resaltar que el sistema Jettison nos ayuda a liberar peso de la propia aeronave. Primero tenemos que armar el sistema Now y activate the después fuel jettison activarlo. system for maximum rate jettison. Total fuel quantity has reached the fuel to remain level. Complete the fuel jettison process. The fuel to remain selector should be pushed in. Y a grandes rasgos eso sería el The bleeder sistema de system receives combustible. air from three main. Entonces es una didáctica interesante conocer los parámetros de operación del propio sistema, para que en su futuro, pues, quisiéramos crear un sistema, tengamos presente en esencia lo que es la arquitectura del propio sistema.